ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ PKR ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ PCMB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಮಂಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನ ವಿತ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸಂಡೇ. ಸೊ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಂಡೇ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ನೇಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್? ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಬೇಕು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಈ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆನೇ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಒಂದು 12 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 12 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್, ಬಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ other floral parts than the fertilized ovary. That is why it is called as false fruit. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓವರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್, ಇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾವೇನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವರಿ. But the surrounding fleshy layer is basically thalamus. So thalamus developed into fleshy edible part. That is why it is called as false fruit. See, ಈಗ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ male gametophyte of angiosperms, right? Cells of the male gametophyte.
ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಯೂಶ್ವಲಿ there is one vegetative cell, generative cell. The same generative cell will divide and produces two male gametes. Vegetative cell, shape of the nucleus of the vegetative cell is irregular. So this is amoeboid. There is no particular shape for this. Generative cell alli nucleus shape is spindle shape. For example, if you write instead of generative cell male gametes, let us take instead of this second name you have written it as male gametes. Two male gametes will be there. These are also going to have irregular nucleus, unequal and irregular cells basically. So let us see the next question, that is differentiate between geitonogamy and xenogamy. So most possible pattern of question in the either 2 marks or 3 marks. Now pollination patterns na geitonogamy, xenogamy. Similarly autogamy, geitonogamy and xenogamy we should learn. So geitonogamy enandrenu? If the pollen transfer is happening between two different flowers present on the same plant. So ಎರಡು different flowers but present on the same plant. Xenogamy andre pollen transfer from anther to stigma of another plant. It is pollination between two different plants. So genetically geitonogamy is self pollination because it is going to happen in the same plant. Xenogamy is the true cross pollination. Functionally andre location wise it is geitonogamy is happening between two different flowers. That is why it is functionally cross pollination. Whereas xenogamy, whether it is genetically or functionally, it is going to take place between two different plants. So it is a true cross pollination. Istu bardidre ನೀವು either 2 marks or 3 marks will be the same answer. Next question is, what are the benefits of dehydration of seeds and dormancy? Dehydration of seeds, dormancy of seeds. We know that we can preserve seeds for many years and the same thing can be used for the agriculture or maybe for food, as a food. So the basic benefits are stored seeds can be used as food throughout the year. This is one reason. If seeds are getting spoiled within 1-2 weeks, so it is very difficult to produce this much large amount of food for the population. The second one, stored seeds are used to raise the crops in the next season, again to generate new plants. This is one. Seeds forms the basis of agriculture. So this is the basic benefits of the dehydration capacity of seeds. Moving to the next question, when does medical termination of pregnancy become essential? Medical termination of pregnancy become essential. Yavaga? To get rid of unwanted pregnancies. Maybe because of the unwanted pregnancy. If you are unable to remember entire line, at least you can write up to this. To get rid of unwanted pregnancies. Unwanted pregnancies due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus, or it may be in the rape condition also, which is not usual. The second one, it is essential in cases where continuation of the pregnancy could be harmful to the mother or harmful to the both. In that case also, they may go for the termination of pregnancy. So one is to get rid of the unwanted pregnancy. The second one, in case of if the pregnancy is harmful to the both mother as well as fetus, in that case also they can go for the medical termination of the pregnancy. Mention early symptoms of STD, sexually transmitted diseases that occur in the genital region. Early symptoms ಏನಿರ್ತವೆ? usually itching, fluid discharge, second one. Third one, slight pain. Fourth one, swelling.
So you can consider this 4 as the early symptoms. So based on the number of marks, whether it is 2 marks or 3 marks, you can mention this. What are the major tasks of reproductive and child health care RCH program? So ಈ RCH program in the major task creating awareness among people about various reproduction related aspects. So ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. And the second one, providing facilities and support for building up a reproductively healthy society. So by creating awareness, they are responsible to create a reproductively healthy society without any STDs and sexually transmitted diseases. List any 2 preventive methods of sexually transmitted infections. Preventive methods ಏನಿದಾವೆ? We should avoid sex with unknown partners. Avoid sex with multiple partners. That is second reason. Always try to use condoms during coitus. So these are the some of the methods to prevent the STDs. Okay. Mention 2 uncurable sexually transmitted diseases. Once ಅಂದರೆ ಇದು STD ಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಯಾವುದದು? ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ and genital herpes. Hepatitis B and genital herpes are the 2 uncurable sexually transmitted diseases. What are emergency contraceptives? Write their hormonal combination. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪಿಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ which consist of hormones. Emergency contraceptives are hormonal pills used after unprotected intercourse, unprotected sex. Okay. What kind of hormones they have? They contain a combination of estrogen and progesterone. So one possibility is the emergency contraceptives may have the combination of estrogen and progesterone, or progesterone only also possible. So some of the emergency contraceptives might be made up of both estrogen and progesterone, EP. Some will be made up of only progesterone, so that it will prevent the pregnancy. What are IUDs? Intrauterine devices. Give 2 examples for hormones releasing IUDs. IUDs ಅಂದ್ರೇನು? Intrauterine devices. These are basically contraceptive devices only inserted into the uterus to prevent pregnancy. Name itself is saying uterus. So contraceptive devices which are inserted into the uterus of the female to prevent the pregnancy. That is why they are called as IUD, intrauterine devices. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs. One category is basically they release hormones like estrogen and progesterone so that it will prevent the pregnancy. Just before question only we discussed. So one example is LNG20 and the second one progestat. So these are 2 examples of IUDs. How and under which condition is artificial insemination technique used to assist infertility? Infertility ಅಂದರೆ they are unable to produce the babies naturally. So in that case, in which and under which condition is AI, artificial insemination technique is used? Artificial insemination ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ? It is a technique in which semen is collected from either the same husband, original husband, or donor. So semen is collected from husband or donor and it is introduced into the female reproductive tract. So this technique is called as AI, artificial insemination. It is commonly used in the cases where male partner are unable to inseminate.
naturally they are really unable to release. That is why artificially we are doctors will be doing. So it is commonly used in the cases where male partners are unable to inseminate the female due to very low sperm count. In this condition we will depend on the AI, artificial insemination. Students, preparing for entire year, appearing for the exams and getting good score is very very routine process in everybody life. But you see, ultimately board exam alli ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು it doesn't give guarantee to next step of our life. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟರ್ UG ಕೋರ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ you might have already applied for KCET, maybe CUET, NCET, NEET exam or JEE, various exams, various competitive exams you might have applied. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ, ಮಂಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ, it is not end for your preparation. It is only one step of the preparation is completed, one level of the preparation is completed. ಮಂಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ಬೈ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ವೆನ್ಸ್ಡೇಯಿಂದ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ನೀವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು? ಆರ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎರಡಿಗೂ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 genes ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 genes ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ 1, 2 2 genes ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಹೌ ಟೈಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್? The physical association of 2 genes present on the same chromosome. You should remember it as same chromosome, not different chromosomes. It is called as linkage. ಈಗ 2 genes highly linked ಆಗಿದ್ರೆ, if they are linked genes, so they will inherit as it is into the gamete also. So whatever characters are present in the parent, the same characters, same gene combination will be present in the offspring. So linkage is also considered as the ability to produce the parental combinations without any change. That is also you can say the ability of 2 genes present on the same chromosome inheriting together into the same gamete without any change. That is also linkage. Any one definition you can remember. Opposite to this, linkage opposite ಏನು? Changes ಮಾಡಬೇಕು. The 2 genes should not inherit as it is, they should separate. So production of non-parental combinations, non-parental ಅಂದರೆ hybrid combinations. So production of non-parental or production of hybrid combinations by what? By crossing over. ಈಗ ಈ 2 ಜೀನ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there should be a crossing over between them. That is the only one possibility during meiosis. So recombination is the ability of producing non-parental combinations or hybrids by crossing over is called as recombination. Iveredu opposite. If the genes are highly linked, then recombination frequency is low. If the recombination frequency is high, then they are not highly linked, tightly linked. Very important question ana idu, linkage and recombination. Many times they asked. Write the karyotype and symptoms of Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome ಗೆ karyotype ಏನು, symptoms. So first of all, Klinefelter syndrome ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a genetic disorder caused by the presence of an extra X chromosome in males. Generally male,
ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ, 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ 44 ಆರ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, 1 X ಆ್ಯಂಡ್ 1 Y. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ 44 ಪ್ಲಸ್ XY ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 47 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ 46. Total 46 chromosomes we have. X and Y is the sexual chromosomes, allosomes. Now, Klinefelter syndrome karyotype is 47. One extra additional X chromosome is there. ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರಾಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Overall masculine development will be there because he is a male. But because of the presence of extra X chromosome, you will also have feminine development. So feminine development will be there, that is exclusively gynecomastia, development of the breast. Not actual breast, but the size of the breast will be comparatively larger in these people with respect to the normal people. ಸೊ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ, ಇದು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೇಬೀಸ್, ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ 3 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ sterile individuals. What is pedigree analysis? Identify the following symbol representing. Pedigree analysis ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ pedigree analysis. The study of the inheritance pattern of a particular trait, any one trait or genetic disorder in several generations of a family using a pedigree chart. The symbol, this symbol, parents producing affected son. Normal parents are producing affected son. Write a short on sex determination method in birds. Sex determination method in birds. Or differentiate between male heterogamety and female heterogamety. So second question ge male heterogamety and female heterogamety differences ki the correct answer, exactly suitable. But if they ask this, write a short note on sex determination birds. Birds basically shows female heterogamety. You can write it as sex determination in birds is shown due to female heterogamety. Females produce 2 different type of gametes. One gamete will be having Z chromosome, one gamete will be having W chromosome. Male will produce similar type of gametes. It is not going to influence anything. Homogametic. So who is going to influence the sex of the baby? Mother. Mother is going to decide the sex of the baby. That's it. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ. Example for male heterogamety, human being, Drosophila. Okay. So sometimes they may ask the particular method in the same organism. What is point mutation? Mention one example. Point mutation andre enu? ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಜೀನಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ like A, G, C, T, something like this. If change occurs in only one base pair, if change occurs only in one base pair, the point mutation is mutation that occurs due to change in a single base pair in the DNA sequence. Because of one base pair change, there is a different product. Such kind of mutation is called as point mutation. Example is sickle cell anemia, SCA. Of course, you will learn about this in the further slides also. Two plants with red flower and white flower are crossed. Snapdragon, dog flower. What phenomena is shown in F1 generation
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ F2 ಜನರೇಷನ್? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇದು ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ is crossed with white flower. So in F1 generation, what are they going to produce? Pink flowers. So capital R, small r is going to produce pink flower. So this is an example of incomplete dominance. So A ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? Incomplete dominance. Incomplete dominance ಅಲ್ಲಿ the genotypic ratio and phenotypic ratio both are same. That is 1:2:1. Genotypes 3 ಇರ್ತವೆ, 1:2:1. Phenotype also red, pink, white is equal to 1:2:1. So this will be the phenotypic ratio. Derive the phenotypic and genotypic ratio of a cross between AB blood group parents. AB blood group parents na nodbekama. AB father is also AB, mother is also AB. So IA, IB. This will be the genotype. For this person also IA, IB. ಈಗ ಇವರು 2 type of gametes ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I am just directly mentioning. Let us take if these two combined, this fellow is going to become A group. The second possibility, this fellow may become AB group. And this fellow also may become AB. This fellow become B. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿರೈವ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ? ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನೇನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ 1, ಎ ಬಿ ಈಸ್ 2, ಬಿ ಈಸ್ 1, 1:2:1. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ So genotypic ratio, first one IA homozygous A versus IA IB and then homozygous B. This is also 1:2:1. This is because of the codominance. Morgan worked with a tiny flies, Drosophila melanogaster. Yes, fruit fly. Scientific name of the fruit fly is Drosophila melanogaster, which were found very suitable to his experiment. Justify the with the two reasons. Two reasons ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು 2 ರೀಸನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬನಾನಾ, ರೈಪನ್ ಬನಾನಾ ಅರ್ಗೋವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 2 weeks. ವಿತಿನ್ 2 weeksಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ವಿತಿನ್ 2 weeks. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 weeksಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and clear differentiation of the sexes. Male and female can be easily identified through microscope. Dissection microscope itself is sufficient. It has many types of hereditary variations like pea plant ತರ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬ hereditary variations ಇದಾವೆ which can be easily observed under low power microscope. Next, AUG has dual function. Justify. AUG has 2 functions. One, generally it code for an amino acid called methionine. AUG ಅನ್ನೋದು ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಇನ್ ಎ
ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೋಡಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಥಿಯೋನೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೋಡಾನ್. 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಒಂದು ಜೀನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ base sequences. A gene might be made up of many base sequences, but out of these sequences some sequences may be expressing, some sequences may not be expressed. So exons are the coding or expressed sequence of a gene. ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ದ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ HNRNA. ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ mRNA. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ mRNA. ಸೊ mRNA ಆ ಥರ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಈಗ exons are the sequences of DNA which are expressed in the form of mRNA. Introns are the sequences of DNA. DNA ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅವು sequences, but they are not present in the mRNA. They are deleted by processing. ಅವು HNRNA ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, but mRNA ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. So introns are intervening sequences of a gene. They do not appear in mature RNA, mRNA, but they are present in the HNRNA. HNRNA ಅಲ್ಲಿ as it is exon intron sequence ಇರುತ್ತೆ, but mRNA during that process ಅಲ್ಲಿ intronsನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Which sequence of bases transcribed from DNA are found both in HNRNA and RNA? Yes. DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಮ್ಮ? DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜೀನಲ್ಲಿ there are 2 type of sequences, exons and introns. ಇವೆರಡು they will be present in HNRNA. Okay, but when it comes to mRNA only exons are present. So ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, which sequences of bases transcribed from DNA are found both in HNRNA and mRNA? ಎರಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದಾವೆ? exons ಇದಾವೆ. So exons are the sequences that are present in the both. Mention the levels where gene expression can be regulated in eukaryote. Gene expression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ mRNA ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? HNRNA, ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ HNRNA ವಿಲ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ mRNA. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ mRNA, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು?
ಇದೆಲ್ಲ it is going to take place in the nucleus. From nucleus it may shift to the cytoplasm for the protein synthesis. So transport of this into the cytoplasm, that is the third level. Cytoplasm ಬಂದಿದೆ mRNA. Final stage ಏನಾಗುತ್ತೆ, mRNA should produce protein by a process called translation. So final ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Fourth place. So the same four we mentioned. One is transcription level, next post transcription process level, transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm, that may be stopped, or translation level. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಏನು ಬರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. Write a note on the role of sigma factor and rho factor. Sigma factor, rho factor role in transcription in prokaryotes. Sigma factor ಏನು ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ, it will initiate the transcription. It will identify the DNA sequence so that it will bind. Rho factor ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನಿಮಗೆ MCQsನಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು DNA ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, RNA ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? Why don't you say that protein is genetic material? Why don't you say carbohydrate is genetic material? ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಏನದು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಚೇಂಜಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡಿದವಲ್ಲ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರೆಸೆಸಿವ್, ಆ ಥರ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಆ ಥರ ಆಗಿದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಥರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು? DNA ಇದೆ, RNA ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು, DNA is the most stable, RNA is highly reactive. Which is the first formed genetic material? RNA is the first formed genetic material. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇದು RNA ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. DNA ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ RNA, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ DNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ 2 ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. HGP ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಏನು, ESTs, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ RNA ಥರ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ನು ಅವರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಜೀನೋಮ್. ಈಗ RNA ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀನೋಮ್, ಎಂಟೈರ್ ಜೀನೋಮ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ?
He had a brain size of 1400 cc, 1400 cc. They used hides to protect their body and buried their dead bodies. So that is their characteristics. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಎವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಕಮ್. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೂ ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಗೂ ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. Eye of the octopus and mammals. Eye of the octopus and mammal. Function is same, but origin is different. That is why they are analogous. The flippers of penguins and dolphins. Idu aste. Function is same, origin is different. Analyze the table given in relation to the human evolution and write the scientific name for A and B respectively. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಮಿನಿಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 650 cc to 800 cc. ಎ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್. ನಾವೇನು ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ 900 cc and probably are meat. Homo erectus. They are basically Homo erectus. Next, comment the similarities and dissimilarities between thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita with respect to evolution. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. ಎರಡು origin is same, but the functions are different. So thorn ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. They both are modification of stem. Okay, they both are modification of stem, but their functions are different. They are examples of homologous. What are fossils? Name the method by which ages of fossils are calculated. Fossils andre enamma? The remains of hard parts of the life forms. So after death of an organism, if it is not completely decomposed, the remains of that life forms found in the soil or below the deeper layers. Radioactive dating is the method by which we can identify the fossil age. Approximate age we can calculate. Potato tubers and sweet potato tubers are the result of convergent evolution. Convergent evolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. Because that area demands the similar kind of characteristics. Even though we don't have that feature, we will develop. So it is a potato tuber is modified stem. Sweet potato is a root. Is a modified root. One the stem part, one the root part. But still, both are modified to store the food material. Although they originate from different plant body parts, both perform the same function, that is storing food. That is why they are analogous. Function is same, origin is different. Convergent evolution ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? They may originated from different areas, but ಅವು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ they will try to evolve the similar characteristics. Convergent evolution. Opposite to that, divergent evolution. We all born in the same area, but we will migrate to different locations. According to that location, we will develop the similarity. That is divergent evolution. Mention the evolutionary significance of the following organisms. Shrews and lobe fins. Shrews, first mammals were like shrews and their fossils are small sized. Lobe fins evolved into the first amphibians that lived on both land as well as water. They are the first. Idu first amphibian, idu first mammal. Write two concepts of Darwinian theory of evolution. Darwinian theory. Darwin tata ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Darwin tata is saying natural selection. Individuals with favorable variations are more likely to survive and reproduce. ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ 1000 2000 10,000 ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್
Individuals with more favorable variations, favorable characters are selected by nature itself, and they will survive, they will reproduce, they will lead the generation. Okay, that's why he quoted this word, survival of the fittest. Now, in this huge race of education competition, we are also facing the same survival of the fittest. So, whoever will keep continuing, perform, survive, will lead the next generation. Struggle for existence. Organisms will compete for limited resources. ಈಗ ನಮಗೆ ನೀಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. IT ಸೀಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. NCET ಕಮ್ಮಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೀಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ such as food, space and mates in order to survive. This was the theory which was proposed by Darwinian. Of course, it is similar in all the cases. Okay. What was the reason for the change in the population of white-winged moth and dark-winged moth in England after industrialization? Industrialization ಆದಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನು reason ಇದೆ for the change in the population of white-winged and dark-winged moth? See, after industrialization, generally when more industries are coming, automatically the smoke and soot from the factories will be high. That will be darkening the trees. The surrounding areas will be filled with that smoke and soot. So automatically the trees or walls, whatever is available, they will become dark. And destroyed lichens. Lichens ಅನ್ನೋದು ಒಂದು symbiotic association between algae and fungi. ಅದು they generally grow on the trunk of the tree trunks. ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ lichens ಇರ್ತವೆ. So because of this high pollution, lichens will be destroyed. As a result, dark-winged moth become better camouflaged and survived more. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ ಯಾರಿದಾರೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಯಾರಿದಾರೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದ background black color surface. So easily visible to their predators and their population is decreased. So that natural selection favored here the dark winged moths, causing their population to increase. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ಗೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಓನ್ಲಿ ಏನು, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್? ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್. Naturally, whatever causes are there, that for one organism it is favored, for other organism it is actually drawback. This is what Darwin is saying, calling it as natural selection. Define BOD, mention its significance. BOD ಅಂದ್ರೇನು? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇದು MCQ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. They can also ask this in the form of MCQ. Biochemical oxygen demand. It is not biological oxygen demand. It is biochemical oxygen demand. What it means? ಈಗ ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ to digest all the organic matter present in that 1 liter of wastewater is called as biochemical oxygen demand. What is the significance of this? BOD is a direct or indirect measure of water pollution. Basically, it is a measure of the water pollution. ಈಗ ವಾಟರಲ್ಲಿ if there is more organic matter, so oxygen BOD amount will be more. That means it is highly polluted. If BOD is high, water pollution is high. If BOD is low, water pollution is low. Name the microbes responsible for the production of
large holes in Swiss cheese, acetic acid. Large Swiss cheese, Propionibacterium shermani, which is a bacteria. Acetic acid, vinegar production is Acetobacter aceti. It is also a bacteria. Both are bacteria. How primary treatment is carried out in STP, sewage treatment plant? Sewage treatment plant alli ಏನು primary treatment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Generally they go with the sedimentation, sequential filtration and sedimentation. So the treatment basically involves the physical removal of the particles, large and small, from the sewage through filtration and sedimentation. These are removed in two stages. One is sequential filtration. When wastewater is coming, sequentially we will filter it and we will remove the large particles and floating debris, etc. And sedimentation, whatever solid particles are there, the grit, soil and small pebbles will be settled down at the bottom. That will be removed through sedimentation. Why penicillin and statins drag more attention in the field of medicine? Yake penicillin is an antibiotic that effectively kills majority of the disease caused by bacteria. Similarly, statins are used as blood cholesterol lowering agents to lower the cholesterol level in the blood. Okay, because of these two reasons, they too play a major role in the medicine industry. Just ee varsha instead of penicillin and statin they may give cyclosporin atara. You just write their function. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ organisms that are going to enrich the soil with nutrients. The living organisms that enrich the nutrient quality of the soil are called as biofertilizers. Atara yaridare? There are many. Bacteria can be used, fungi can be used, cyanobacteria, which is also a kind of bacteria. Illi we have to mention their significance. Farmers use biofertilizers regularly in their fields because to replenish the soil with nutrients so that it will reduce the dependency on chemical fertilizers. Farmers chemical fertilizers na kammi use ಮಾಡಬಹುದು so that soil will be replenished with natural nutrients. Write the role of cyanobacteria that act as biofertilizers. ಯಾವ cyanobacteria biofertilizer ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? Anabina nosta castellatoria. In paddy fields, basically, they serve as a major important biofertilizer. Tropical regions have greater biological diversity. Give two hypotheses proposed by ecologists in favor of the above given statement. Tropical areas. Tropical areas will have very less glaciations. There is no much frequent changes. Stable environment is there. So that is why speciation is generally a function of time. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ environment was stable comparatively temperate region, that's why they have more species. Second one, tropical regions have more constant and predictable environments, which is actually suitable for any species. Availability of solar energy is high in the tropical areas, so that the productivity is more, food productivity is more, that will enhance the other species. Mention the Evil quartet, which is very important question. Evil quartet which causes biodiversity loss. Or iday question mention the four major causes of biodiversity loss. Yav tara kottidru same answer amma. Evil quartet, four reasons. Quartet and four reasons. Habitat loss and fragmentation, major one. Over exploitation, alien species invasion and co-extinction. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 3 ಇದಾವೆ. ಎನಿ ಟೂ: ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್.
Name any 4 recent extinct organisms as per IUCN Red List. IUCN Red List any 4 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, can remember. Briefly explain the significance of David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plants. ಈ ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಶೋಡ್ ಲೆಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. Increased diversity contributed to higher productivity. Of course, more biodiversity, more productivity. Rich biodiversity is not only essential for ecosystem, but it also meant for very survival of the human race on this planet. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Even though there is no concrete actual experimental reasons for this, but still he was able to prove this with his experiments. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 49 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 marks, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 marksಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ 5 marksಲ್ಲಿ A and B ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಿಂದ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಿನಿಮಮ್ 2000-3000 ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 100 to 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್, ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ PU ಬೋರ್ಡ್, ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು PCM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, PCMB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ, PCMC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅವರ್ ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ದ PDFs. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ academic support, please do call or WhatsApp to 9071455466, and we will meet in the next session, that is biology 3 marks. Thank you. Bye.